Respected ladies and gentlemen, we are about to start our today's program. To start the program, may I please humbly request Secretary General RAOWA, Lieutenant Colonel Irshad Said, to deliver his opening speech. Ladies and gentlemen, Secretary General RAOWA, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Respected Chairman RAOWA and the distinguished guest, Assalamu alaikum and very good evening. I'm the Secretary General of RAOWA. I'm privileged to welcome you to this evening, in this program. And I, on behalf of all the EC members and the members of the RAOWA, like to convey our heartfelt gratitude and thanks to all of you for accepting our invitation and making your gracious presence here. As you know that, RAOWA was founded with a noble mission, the welfare of retired armed forces officers and their families. Since its inception, RAOWA has been working tirelessly to uphold this cause through diverse initiatives and programs. A significant number of our retired military officers and their families reside in different DOHS areas, so we can explore new avenue of welfare, adopt practical measures, and extend greater support for the well-being of these communities. So such cooperation will undoubtedly strengthen our collective efforts and foster a strong sense of unity among us. Today's gathering is therefore not only a celebration, but also a reaffirmation of our shared commitment, bonding, and relationship. On behalf of RAOWA, I extend my heartfelt congratulations to all the newly elected representatives of DOHS councils. Your election is a recognition of your dedication and capability, and we look forward to work hand in hand with you in the days ahead. Now, ladies and gentlemen, today's program is very simple. Chairman will be coming at the end to give you thanks. Just now, he conveyed me that he'll be coming at the end, though we had the program that he'll come at the beginning. However, after this, we shall request the DOHS Porishods, each of the DOHS Porishod to come here with their team. The chairman will hand over the crest to the president, and at the same time, all the EC members will also be here, so there will be group photographs for each of the DOHS Porishod. So the sequence that we follow, first the Banani DOHS Porishod, then Mohakali DOHS Porishod, followed by Baridhara DOHS Porishod, then Mirpur DOHS Porishod, Savar, Chittagong, and finally Jessore. Now, first I request all the EC members to please come to the stage. All the EC members of RAOWA. And also I request the Chairman RAOWA to please come here on the stage. So to begin with the Banani DOHS Porishod, I'll request respected Major General Abdul Salam Chaudhary, retired. Sir, please will you come with your team on the stage to receive the crest from the chairman.
স্যার ইসি মেম্বার একটু সামনে স্যার সামনে আসুন 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 স্যার No, Thank you very much, the team, DHS Porishod team from Bonani DHS. Thank you very much. I request the RAOWA IC member to be here. Sir, please. RAOWA IC member to be here. Now I request Lieutenant Colonel Muhammad Fazal Kadir. Sir, you please come with your team here from Mahakali DHS Porishod. Thank you. Thank you very much. Now I request the DHS Porishod Executive Committee of Baridar DHS, Colonel Muhammad Abdul Hai, sir, please, with your team. Baridar DHS.
স্যার আপনি দাঁড়ান। কোট প্রিন্টিং দেওয়া হয়েছে কিছু? প্যাকেটের মধ্যে দিচ্ছে, হ্যাঁ, প্যাকেটের মধ্যে দিয়েছে, আমরা ভাগ করে নিই। প্যাকেট কই? দিচ্ছে হ্যাঁ, আমি তো একটা পাবো। আপনি পান আপনি। Thank you very much. Now I shall request the DHS Porishod Executive Committee of Mirpur DHS, Brigadier General Mohammad Khurshid Alam. Sir, please with your team. আপনার নাম তো আচ্ছা চিরং, আচ্ছা স্যার নাই, ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ কাউসার স্যার। স্যার আপনি ওখানে মেম্বার মেম্বার আপনি একাই একা। হ্যাঁ হ্যাঁ একদম পুরো অফিস আমি সহ পাই গেছে। Thank you very much. Thank you. Now I request the server DHS Porishod Executive Committee team headed by Brigadier General Mohammad Yusuf. Sir. ওয়েলকাম স্যার, আমি দুইখানে। ওয়েলকাম 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 ওয়েলকাম। আমি তো দুইখানে কোট পিন দিব নিব, আমি কোট পিন দিব আবার নিব। সামনে যাই, সামনে স্যার জানো দিবেন
দেখাই জানো স্যার ছবি আনতে করতে এই তোমার ভালো নাম দিছে না হাউন আঙ্কেল আমরা সেক্রেটারি গেস্ট করব স্যার আমাদের এখানে লেডি নাই একমাত্র ডিএইচএস Thank you very much. Now is the turn for the Chittagong DHS AC team. But we have only one member from Chittagong. So I request Captain Muhammad Qasr Alam to take the crest on behalf of Chittagong DHS AC. Captain Kausar. Captain Kausar. Navy. No. Navy no. Oh. No, Chobi. Sir, Chobi to. Thank you very much. So now is the turn for the JSOR DHS Porishod. So I request Brigadier General Abu Jahid Siddiqui, sir, with your team, please. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Thank you very much. And now I request everyone to please take your seat. Now I shall humbly request all the presidents of the DHS committee, executive committee, to please come on the stage one by one. I'll call the name and give your speech, please, sir. So first, Major Abdul Salam Chaudhary, President,
Honorary DHS Porishod. Sir. Respected Chairman RAOWA, Colonel Haq, and his team, and all newly elected executive committee members of all the DOHS. Assalamu alaikum. I'm surprised to be here to speak at the beginning. If you don't know it now, that Bonani DOHS is not number 1 DOHS. Bonani DOHS may be old DOHS, but as per the record of Ken board, Bonani DOHS is B grade DOHS. All other DOHS A grade, or most of the DOHS are A grade. There is a reason why it was B grade, because number of people are less. No upsetting news. Bonani DOHS people feel proud to be Bonani DOHS. But there is a saying that, Bonani DOHS is known as old DOHS. They don't want to be any more old. They want to be known as Bonani DOHS. So this is the new trend going on. Let's go ahead with the new theme and new thinking. Ladies and gentlemen, I'm really very happy to be here. Although I have a flight to take in the midnight, but I couldn't check my temptation to come and meet with you. I would have been missing this occasion. I've never seen such gathering. This was a unique gathering. I must thank the Chairman RAOWA to think about it and organizing such a get-together. After that, I must remember that Chief of Army Staff, General Wakaruzaman, after he has taken over, he has introduced full election system. Initially, I was quite apprehensive and not much happy about competing election, not sure about competing election. But after I have competed, I found it was really necessary. And I think all of you will agree that this trend should go on. Now, ladies and gentlemen, I must thank my community, those who have elected me, and made the opportunity to come and attend this gathering. And I must appreciate all the members here. They are not the members only. They are the group of leaders, as far as I understand. And in true leadership, I believe, he is a true leader who does not believe in creating supporters, followers, who believes in creating leaders. So I'm fortunate to face such a big gathering of leaders. And along with this, I feel leaders do not say what I have done. It is supporters or the followers or the beneficiaries, they said that you have done this. And the leaders feel that they should say what I could not do. And they should say what I should do. I believe in this perception. I'm sure many of you will agree to this. And ladies and gentlemen, the responsibilities that we have taken over to go ahead with our mission, I feel two things. One is transparency and another is accountability. If you can take these two words along with you, I think there is no reason that you should fail in your mission. I believe in these two words, important words. I don't know the purpose of this gathering, but I can understand that maybe one reason to develop cohesiveness, good relationship. If that is so, I would like to leave a point or a message that we should start doing some activities among the DOHs. To start with, we can start sports activities. I'm sure we had been doing, but we should go in a more organized way. I would not like to
take more of your time. Thank you, ladies and gentlemen. This is all about my saying. You all stay well. God bless us all. Thank you, ladies and gentlemen. Yes, sir. Thank you very much, heroic freedom fighter Major General Abdul Salam Chaudhary, NDC, the respected president of Banani DHS Porishod. Now, may I please humbly request Lieutenant Colonel Muhammad Fazle Kader, respected president of Mohakali DHS Porishod, to deliver his speech. Ladies and gentlemen, Lieutenant Colonel Muhammad Fazle Kader. Respected Chairman, all EC of RAOWA and all ECs from different DHS, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I don't want to say many things because General Salam has said everything. So we should all remember that thing. I will just say one thing which I like today, as many of you told me that, Kader, you have got a lot of women. Okay? Among আমার একজন সিনিয়রও, as you, I don't know you know that, I am from third shot, and in Mohakali DHS I am the junior most. So you understand how tough I go with all my seniors. So one of my senior told me that, Kader, তুমি এত মহিলা রাখলা কেন? আমি ওনাকে বললাম, স্যার প্লিজ ডোন্ট সে লাইক দ্যাট, দে আর অল মাই ডটার্স, ওনারা সব আর্মি অফিসারদের মেয়ে, এবং আই টুক দ্যাম বিকজ আমরা আর কতদিন বাঁচবো, ওরা যদি এগুলো আস্তে আস্তে শিখে, at that time they may come and join the EC, and একটা বড় পোস্টে আসলো, ভাইস প্রেসিডেন্ট আসলো, জয়েন্ট সেক্রেটারি আসলো, জয়েন্ট ট্রেজারার আসলো, যেগুলো 3-4টা আসে যেখানে মানে আর্মি অফিসার দরকার নাই। সো এই জন্য I am really proud that I have got so many daughters in my EC. আমি আর কিছু বলবো না। I was the vice president of Mohakali DOHS, then I was senior vice president, and now I am the president of Mohakali DOHS. And remember that I am the junior most here. So election doing here is very tough. It's no problem. And you, as General Salam said, you are the leaders now. একটা লিডারের যে দায়িত্ব আছে ওগুলা করতে হবে, সে রাত হোক, দিন হোক, ভোর 4টা হোক, ভোর 3টা হোক. If you find a ring in the phone, just pick it up. And just আমি এখন বলি, I was late because General Wahid just died বিকালে 5:55, sorry 5:55. And her daughter Shahreen, ওর সাথে আমার অনেকদিন যোগাযোগ হয় এই স্যারকে নিয়ে, ব্লাড লাগে, ব্লাড দিই, এবং she called me যে কাদের আঙ্কেল আপনি একটু প্লিজ আসেন. So I cannot say no to her, you see. So I have to go there. So I went there, and actually এত আমি ইয়ে করছি যে মর্গে লোকজন আমাকে দেখলেই তারা তাড়াতাড়ি সব কিছু করে, এবং I did very fast, কী বলে এটাকে, ডেথ সার্টিফিকেট, অ্যাম্বুলেন্স. আর আমি ভাবিকে বললাম, ভাবি আপনি এখানে সিএমএইচের মর্গে রেখেন না, আমাদের ওখানে সব কিছু আছে, আমি গোসল ওখানে করাবো, যেহেতু জেনারেল ওয়াহিদ আমাদের এখানে অনেক বছর থেকে আছে. সো ভাবি agreed. She said okay. So I brought him in my কী বলে মসজিদ এলাকা, অ্যান্ড মনে হয় গোসল হচ্ছে এখন. সো আমি চাবো যে অন্য ডিএইচএসে যারা আছেন ওনারা যদি পারেন ওনার জন্য একটু মসজিদে একবার একটা দোয়া করাই দিন. ইফ ইউ থিঙ্ক লাইক দ্যাট, একটু দোয়া করাই দিন যে উনি যেহেতু মারা গেছে, ওনাকে আল্লাহ বেহেশত নসিব করুক এবং শান্তিতে থাকুক. আমি আর কিছু বলবো না, বলার অনেক কিছু আছে, বাট আই উইল নট সে এনিথিং বিকজ আদার লিডার্স আর হিয়ার. ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ. Thank you very much, Lieutenant Colonel Muhammad Fazle Kader, retired, respected president of Mohakali DOHS Porishod.
Now, may I please humbly request Colonel M. Abdul Hai, retired, respected President of Baridhara DOHS Porishod, to deliver his speech. Ladies and gentlemen, Colonel Muhammad Abdul Hai. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Respected Chairman RAOWA and his team members, the presidents and member of the executive committee of all DOHs, Assalamu alaikum and a very good evening. Baridhara DOHS is neither old nor new. It is Baridhara DOHS. So others are trying to get out from the old and the new to be in their name. Anyway, our DOHS was named as the Joa Shahara, but we are also not feeling that elevated with the Joa Shahara, so we also made efforts to make our DOHS name as Baridhara DOHS. That everybody does it, and we have also done it. Now, RAOWA and this DOHS Porishod, some was telling council, actually this is mainly and mostly used by the Mohakali DOHs about the council. Actually, as per the constitution, it is the Porishod. So the RAOWA and the role of the DOHs are altogether different. RAOWA is a purely welfare-oriented organization, and DOHS is a service and welfare-oriented organization. So to run the DOHS, you understand that DOHS is not dependent or not connected with any government organization like Rajuk. You can talk about the city corporation, member of the parliament, council, or the ward. So DOHS Porishod has to run the entire show of the DOHS. Everything, starting from security, cleanliness, traffic control, and all developments. I want to convey our deep gratitudes and great thanks to Chairman RAOWA and his team for inviting us today this evening and giving a very warm and grand reception. So indeed, we shall remain grateful for this great occasion. I don't know how I can introduce my team members. I would love to introduce, because this way we are not knowing each other. As far as I am concerned, I am President by the DOHS Porishod. I am from 2nd BMA Short and from the Corps of Ordnance. This is my third tenure, and I missed 2 terms, as General Salam said, because of nomination of the President. And it is only me, when I was President, I vehemently objected this decision taken in the Army headquarters. Even when the decision was taken, it was not taken as per the Constitution. Because Bonane DOHS, they didn't participate in the EGM. And it was 60%, 40%. 60% are in favor of election of the President, and 40% are, and that too, like as General Salam said, that is a B category, and Chittagong is a C category. Because if it is more than 500, then it is A category. And if it is less than 500, more than 100, it's B category. And if it's less than 100, it is C category. So we don't like to undermine any DOHs. All are DOHs, but we thought these 3 main DOHs like Mirpur, 100%, they were in favor of election of the President. In our case, in Mohakali, it was 185 and maybe 30 were against. And in Baridhara DOHS, it was 220 and only 5 was against them. But even it was done. So we should not blame anybody. It is our bad luck that, but as he said, General Wakaruzaman, I shall also want to include General Faiz, then 4 officers of the MNQ Directorate. And I myself wrote to the Chief, the President Chief, on 8 September. Because of change of the many Quartermaster General, this was misplaced, my letter. Then again, I was asked to send a letter to the QMG, the President QMG, General Faiz,
and that was written on 30 November. Thereafter, continuously we pursued for election of the president, and that is ultimately the General Walker. He has been very nice and kind, and that could be done because of the RAOWA. That RAOWA was all of the EC members, including chairman, they are elected. So that's why it could be easier for all DOHS president to be elected. So thanks once again from my side to the Honorable Chief of Army Staff, General Walker, and also the 5 officers of the Quartermaster General Branch. Fortunately, the legal officer, Major Shaila, she lives in Baridhar USS, and she also helped us a lot to get this decision again back. We all pleased to see that RAOWA is vibrant. All the members of the executive committee, they are doing a very commendable job. Yesterday also there was a program, and that was attended by the Chief of Army Staff. He inaugurated the dental center. It is a very, very good job done, but I would request the chairman will be coming at the later stage, and he will be highlighting that what was the discussion about the dental treatment. As it has been said, there will be no discrimination. So if you kindly clarify that discriminations in the which stage, that we get the service only on Thursday, and there are discrimination is there, everywhere it is there. Even if you talk about the VIP, others, there are also 1 or 2 are there. I don't know what he said clearly. Brigadier Tasaddiq, he attended this function yesterday, the inauguration ceremony, and he gave it to our forum, this core forum, and we can come to know. So I want to once again convey this is the second time, because when Major Afsar was alive and he was the chairman RAOWA, then we were elected in 2020, and we also participated and joined, and that was a good occasion. That is a good start. And the Colonel Haq, I don't know, he is an inspiration. He encouraged me even when he went to DOHS Baridhara. He said that appreciated our works, that we have been doing the work job. Now we have taken the responsibility. The residents have given the responsibility to us, and we must work for the residents. And I would like to recall a proposal about John Salam, that the interaction between the DOHS, that should continue, not only continue, that should be rather increased, and we want to work together, we want to share our experience, we want to share our problems and difficulties, and we want to work together. I don't know how we can introduce our EC members. Can we get a chance? No? They are all here. I think from my DOHS, all 18 are here, including me. So if we get an opportunity, this way actually we have been. Okay, thank you so much for that. So I think now it is the chance of Brigadier Porishod Alam. So thank you so much for giving opportunity to come here and to participate in this grand occasion, grand reception. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, sir. Now may I please humbly request Brigadier General Mohammad Khurshid Alam, retired, respected President of Mirpur DHS Porishod, to deliver his speech. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. Respected RAOWA Chairman, EC members, and all of my great seniors and colleagues, Assalamu alaikum. I am a learner here, and I have nothing much to say, because the first time I am in the EC. I was never been in any capacity. I worked in DC, and all of the seniors spoke here, 3 of my great seniors, and I have nothing to say about
the functioning of any DOHS. Mirpur DOHS is one of the biggest DOHS. As you know, about 50,000 people stay, and in day basis, every day, about 80,000 people move around. A lot of people come here. So a lot of challenges. I am learning, inshallah, with the support of all of you. And by the grace of Almighty Allah, inshallah, we'll do our best so that our people live in tranquility. I have only one request at the outset to the RAOWA President AC, that Mirpur being the biggest one and far away, little far away from this area, and even having all the intentions to come here, we cannot, for the transportation, for the journey, we are deprived. If RAOWA services can be extended to our DOHS, will be greatly benefited and happy. If not all, at least the catering. At least the catering. Inshallah, sir. Thank you very much. And so I'll not talk about anything about the DOHS. Since I'm here, I'll talk about transformation. As sir said that you would have been nomination, I would have never been here. Many of us will not be here. And so much of blood and so much of persuasion behind it. Our children, the way they have fought, they have come to the street. Mirpur DOHS especially, our children, led by many of you, the RAOWA president was also there, how they have performed, how they have shed their bloods and tears. They have pushed us from the house, go there, do something for the nation. And that was brought today. A single day transportation, I would like to say, যেদিন ছিল 5 তারিখ, স্যাররাও ছিলেন, আমরাও আসলাম, আমার মেয়ে আমাকে ধাক্কে পাঠিয়ে দিল, চলে যাও রাওয়াতে একটা কল ছিল, বাংলায় বলছে এই জন্য যে মনের কথা, খুব কষ্ট আর কি। এটা রাওয়াকে আমরা হোম মনে করি কিনা, নিজের ঘর কিনা, দ্বিতীয় ঘর বলতে পারবো কিনা। আসলাম সকাল সকাল, আমি আমার কলিগ সহ, আমার মাই সিনিয়র্স, জেনারেলস, চিফস, আচ্ছা দেখি রাওয়ার গেট বন্ধ করে একটা তালা দিয়ে। আমরা ওই রাওয়ার পাশে যে রাস্তাটা আছে, রাস্তাটা উপরে বসলাম। বৃষ্টি নামলো, আমরা দৌড়ে ফ্লাইওভারের নিচে চলে গেলাম, রাওয়ার দরজা খুললো না। প্রায় টু দ্যাট আমার একটা প্রস্টেট অপারেশন হয়েছিল, আমি ইউরিনটা হোল্ড করতে পারতাম না। এসে গেটে বললাম, ভাই একটু খুলে দাও, আমি একটু প্রস্রাবটা করে আসি। বলে স্যার আমাদের আদেশ নাই। পরে DOHS ঢুকে ওখানে এক বাসার কেয়ারটেকারের রুমে গিয়ে প্রস্রাব করে আসলাম। রাওয়া আমাদের হোম, রাওয়া আমাকে ঢুকতে দেয় নাই। কত বড় কষ্ট। বৃষ্টি নামলো, ওই বৃষ্টির উপরে একটা ড্রামের উপরে দাঁড়িয়ে আমাদের গুরুরা 2-4টা কথা বললেন। এখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে 3rd গেট পর্যন্ত গেলাম, চিৎকার করতে করতে বাচ্চাদের নিয়ে। বাই দি টাইম আমরা রাওয়ায় ফিরে আসলাম, তখন গণেশ উল্টে গিয়েছে। খবর চলে আসছে গণেশ উল্টে গিয়েছে। তখন দেখি তার তড়িঘড়িকে দরজা খুলছে, স্যার আসেন, স্যার আসেন। তখন আর আসতে ইচ্ছা করে নাই, ফেরত চলে গেলাম কষ্ট নিয়ে। আমরা এরকম হোম চাই না। রাওয়ার প্রেসিডেন্ট ইজ দি ফার্স্ট ব্রেক থ্রু, রাওয়ার ইসি ইজ দি ফার্স্ট ব্রেক থ্রু, যে একটা ইলেকশনের মাধ্যমে এসছে। এবং রাওয়ার এই ইসিরা, আপনারা যারা অনেকেই সিনিয়ররা প্রেশার ক্রিয়েট করেছেন, এবং আমাদের সম্মানিত সেনাপ্রধান এবং এজ গ্রুপ যারা গুরুজনরা আছেন, কর্তা ব্যক্তিরা, তারা আবার নতুনভাবে আমাদেরকে রিইন্ট্রোডিউস করছেন ইলেকশনের মাধ্যমে আসার, সেই সুযোগ আমাকে দিয়েছে। এবং আমরা সেইবার জন্য আজকে এখানে আসতে পেরেছি, আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি। উই আর থ্যাঙ্কফুল টু রাওয়া প্রেসিডেন্ট, থ্যাঙ্কফুল টু এভরিবডি। আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই বন্ধনটা একত্র রাখে, আমরা যেন রাওয়াকে সত্যিকার অর্থে আমাদের একটা হোম মনে করি, আমাদের বিপদ আপদে যেন আমাদেরকে একটু ডেকে আনে, দরজা বন্ধ করে না দেয়। জাজাকাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। Thank you very much, sir. Now may I please humbly request Brigadier General Muhammad Yusuf, respected President of Sabat DOHS Porishod, to deliver his speech. Thank you. Bismillahir Rahmanir Rahim.
respected Chairman RAOWA, all the EC members of RAOWA, all the presidents of the DOHS Porishod, and members present from all the DOHSs. Ladies, gentlemen, and others present, Assalamu alaikum and very good evening. আমার কানে কেন জানি মনে হচ্ছিল যে যদি জুনিয়র থেকে আগে শুরু করতো তাহলে হয়তো একটু ভালো হতো। সিনিয়র থেকে তো সবসময় হয়, কিন্তু জুনিয়র ডিওএইচএস থেকে শুরু করলে কিছু আবেদন নিবেদনগুলো আমরা আগে করতে পারতাম। কারণ আমরা ছোটোকাল থেকে শিখেছি যে কোনো এক জায়গায় খেতে বসলে সবাই খায়, কিন্তু পেমেন্টটা করে সিনিয়র। তো আমরা যারা এখন উই আর ইন দি মেকিং অফ দি ডিওএইচএস, আমাদের অনেক আবেদন নিবেদন কিন্তু সিনিয়রদের কাছে থাকে। তার মানে হলো যারা ওল্ড ডিওএইচএস বলেন, নিউ ডিওএইচএস বলেন, পরবর্তীতে বড় ডিওএইচএস যারা মিরপুর, ওনাদের কাছে আমাদের কিন্তু কিছু চাহিদা, কিছু ডিমান্ড থাকতেই পারে। তো আমি একটা গল্প বলি। একেবারে যখন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট, আমি 18 ইস্ট বেঙ্গলে কমিশন। তো আমার রুমমেট ছিল, আমি রুমাতে পোস্টিং, আমার রুমমেট ছিলেন 10 লং কোর্সের তখন লেফটেন্যান্ট আসাদ। তো একদিন রাত 10টায় হঠাৎ করে উনি লাইট জ্বালালেন, লাইট জ্বালায় আমাকে উঠতে বললেন, ইউসুফ উঠে বসো। তো আমি বললাম যে উঠলাম। ওনার জ্বর, তো উনি প্যারাসিটামল বাইর করলেন, প্যারাসিটামল বাইর করে উনি আমার একটা দিলেন। তা আমি বললাম, স্যার এটা নিয়ে আমি কী করব? বলে, সিনিয়র কিছু খাইলে এটা তো একটা অফার করতে হয়। আমি একটা প্যারাসিটামল খাবো, তোমাকে না দিয়ে কীভাবে আমি খাই? এখন আমাদের পুরনো ডিওএইচএস যারা, ওনারা তো এখন সবাই বাড়ির মালিক, ফ্ল্যাটের মালিক, হ্যাঁ, সুন্দর সুন্দর সব সুযোগ সুবিধার মালিক। আমরা সাভার ডিওএইচএস এখান থেকে যেতে লাগে 1.5 ঘন্টা। আমাদের এখন অনেক জিনিসপত্র আমাদের আছে, কিন্তু আমাদের কোনো সিনিয়র ডিওএইচএসের পক্ষ থেকে কেউ বলে নাই যে তোমরা কেমন আছো, তোমাদের কিছু লাগবে কি না। তো আমি আশা করব আমার সেই আসাদ স্যারের মতোই সবাই আমাদের প্রতি দৃষ্টি দেবেন। Okay. Sir, thank you so much for inviting us. Especially, I know Colonel Hawk since 1986. I did my first course with Colonel Hawk. He was the senior most student in my course, and he topped the course. Since then, we are very close to each other. 86. Oh, no, sir. That is, you had been in a different course, I was in a different course. But we did together one army course, and since then we are actually the course mates. And we are still maintaining it. I don't want to introduce himself. You know him, what he is. During the last year, 2024 campaign, what Bangladesh has witnessed, I still remember on 2nd August. By the way, Colonel, I reside very close to his house, just one plot away from his house. So on 2nd August, Colonel Hawk's speech, if you have heard, you can very well measure the mental strength and also the confidence and the courage he has and he holds in himself, the conviction he holds in himself. When I was young, I have learned about the Declaration of Independence, War of Liberation by Major Ziaur Rahman. And believe you me, the second one we can talk what Colonel Hawk did.
on 2nd August 2024. And the third one by Mr. Asif, who is on 4th August, which has changed Bangladesh. Today we are talking. Believe you me, it was only possible because of this sort of people who had shown the courage to come forward, not caring their life, not caring their family. Today we are talking about the election of RAOWA. Today we are talking about the election of DOHSs. Would not have been possible. And the gesture he has shown to us, I'm with Sept DOHS since 2015 in various capacities. I was the senior vice president since long. And Brigadier General Farhad was the president. So we were actually selected from the Army headquarters. I don't know how I was selected, possibly because of the position I held in Army headquarters. I was the director WNS that time. So Army equipments were under my disposal. So they thought of, if Brigadier Yusuf is selected, then possibly the equipments could be mobilized to develop the Sept DOHS. Sept DOHS, we have 443 plots. 132 plots have been developed by now. 172 are under construction. 70 of them are still not, still green zone. We are in dilemma. Those who all have developed their plots, they are not getting the renters. And those who did not they are not finding the good developers. So this is the status of our DOHS. Our highest rent is between 15,000 plus minus half of the flats. Those who all have developed it by their own, they are actually beating their heads. But still we are trying to encourage people to develop it and make a good living. Yeah, yes, sir. So we are not unhappy. Definitely, Mirpur was not in the beginning what we see it now. Moakhali was not like what we see it at the beginning. So we hope that we will also make a good living. We are trying our best. This time we have a very vibrant team. So my request would be, anytime you are going or you are bypassing, Sabar, please have a look. We have made very good gates. We are now making our roads. We are also developing our masjids. We are making good effort to develop our schools and colleges. CSD has come up. Porishod office is coming up. And 2 new masjid will be coming up. Just day before yesterday, we had a EC meeting. We have decided. We are collecting money. We are writing our demi officials at various levels. So hope by another 2-3 years, we can also say that yes, Sept DOHS is a good DOHS. We are taking care of our security aspects. This is also a very serious problems there.
most of the clients for the renting is these SEOs and NCOs retired living around. So that is our standard. But we are not unhappy. We are trying our best to make a good living and also keeping the standard of the DOHS. We are not compromising with any of the constitutional policies. So on that point, we are very strong. We are actually implementing the things that other DOHs has done mistakenly due to oversight. We are not allowing our DOHs plot owners to throw their ram on our roads. So 5 katha plot given to the plot owners is absolutely, we are keeping them restricted within their plots. What we see in Mirpur DOHS is very, very sad. There is no plinth level they are maintaining. They have come and engrossed the roads. So roads and also the walkways. We'll have, why I'm saying, because many of us are very frustrated why we have gone to Savar, why we are getting Savar. Because you see, 2,700 square feet, we cannot sell even 1,30,000 taka. And 2,000 square feet flat in Mirpur DOHS is nearly now 3 crore taka. Perhaps in Baridara it is more than 4 crore taka. So there is a frustration amongst the Savar DOHS dwellers, but we from the ECs trying our best to add values so that over next 4-5 years at least we come to a position from where we cannot equal to others, but still we are trying to add values by adding facilities. Thank you very much for inviting us. You see, all my EC members, almost all the down from Savar, they came. They are very happy to see you. And Colonel Hawk, sir, I have a lot of respect for you, what you are doing for RAOWA, and also a very exceptional program you have made. We are highly elevated in getting your invitation. Keep your work. We are with you. I am with you. And hopefully, you have listened to the voices of other members and the presidents of DOHSs. We all are for the good works. All will not support you. There will always be bad elements within the good elements. But wherever you need, please invite us, please call us. We'll be there to strengthen your hands. We are not leaving you. The way you have handled, please carry on. We are with you. Thank you very much, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. Thank you, sir. Now, on behalf of Chittagong DOHS Porishod, may I please humbly request Captain Kashem to deliver his speech. Bismillahirrahmanirrahim. Respected Chairman, members of the Executive Committee of RAOWA, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good evening. On behalf of Chittagong DOHS Porishod, indeed it is a great honor and privilege for me to stand before you this evening. I am Captain Kausar, retired, members admin of Chittagong DOHS Porishod. Our President, Lieutenant Colonel ABM Jainur Rashid sir was willing to attend this program today, but unfortunately sir is sick and could not be with us today. He conveys his warm regards and best wishes for the success of this wonderful gathering. First of all, let me extend our heartfelt thanks and deepest appreciation to RAOWA, Chairman and all members of the Executive Committee
for organizing such a meaningful reception. Sir, this is a truly an excellent initiative, and I must say the reception carries a special meaning for all of us. It is not only a platform to meet, interact, and exchange views, but also a valuable opportunity to strengthen the bond between RAOWA and all DOHS communities across the countries. We strongly believe this initiative will enhance mutual understanding, cooperation, and solidarity. So let me tell you about a few points Chittagong DOHS Porishod. Chittagong is one of the oldest DOHS and also one of the smallest. We have only 65 plots, and I think total 8 landowners are reside there. And most of the landowners are staying around the Dhaka, and some of the landowners already departed for the eternal world. However, we have a lot of limitations, as you know, especially the resource management, logistic. But however, we are very happy. We are managing with unity, mutual respect, and cooperation. We proudly maintain a strong community also there. We don't have any administrative big issues other than as I mentioned that some resource management, especially the source of income, we don't have other than the monthly subscription. Before I conclude, let me once again express on behalf of the President and Executive Committee and all members of Chittagong DOHS Porishod our deep gratitude to RAOWA for inviting us and arranging such a thoughtful and inspiring program. We look forward to continued cooperation and working together in days ahead for the welfare of our members and for greater collaboration among all DOHS Porishod under the umbrella of RAOWA. Thank you, sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, now please welcome Brigadier General Abu Jahid Siddiq, President, Porishod DOHS Porishod. Bismillahir Rahmanir Rahim. Shrodheyo Chairman RAOWA, Executive Members of RAOWA এবং সকল DOHS এর পরিষদের প্রেসিডেন্ট এবং মেম্বার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি আসলে বুঝতে পারছি না যে ভুল করে আমাকে ডাকা হয়েছে কিনা, কারণ 4টা DOHS নারায়ণগঞ্জ, খিলাপাড়া, কুমিল্লা এবং যশোর প্রবাবলি 2022 সালে হয়েছে, and I have been selected as the President of the Executive Committee of Joshua DOHS. আমি যে কথাগুলো বলবো আমার প্রিডিসেসর্স ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইউসুফ সেই কথাগুলো বলে দিয়েছেন অলরেডি। যদি সাভার একটা নতুন DOHS হয় তো যশোর DOHS এর আসলে এখনো কোনো অস্তিত্বই নাই। স্যার, বিএমএতে আমার নাম্বার ছিল লাস্ট নাম্বার GC নাম্বার 2890, দি লাস্ট নাম্বার অফ দি 21st BMA লং কোর্স। সো ফায়ারিং রেঞ্জে আমি যখন দাঁড়াতাম স্যার ডিটেল, তখন সব ফায়ারিং ক্লোজ শুরু হয়ে যেত এবং স্টাফ তারা দিত কোনো মতে 5টা গুলি ছোড়ার জন্য, নাহলে তো ব্রেক হচ্ছে না স্যার। এবং থ্রু আউট মাই লাইফ আই এক্সপিরিয়েন্স দ্যাট আই এম দ্য লাস্ট স্পিকার। সো I am the, at present I am the CEO of Army Medical College Joshua, sir. So there every time I become the last speaker, sir. Since I retired in 2022, sir, I have been coming to RAOWA, and I feel very good when I come to RAOWA because I find myself sometimes as adjutant, sometimes as company commander from my seniors. So আমার এজটা সবসময় ছোট হয়ে থাকে স্যার। তো RAOWA যখন কল করে স্যার তখন ডিনাই করতে পারি না স্যার। So especially when the chairman of RAOWA he called us, I cannot just deny. Sir, I came by one train today, I will again go by another train today in Joshua. My train is at 11:30. Sir, Joshua DOHS is one of the old DOHS. It was approved in 1990. In 2015, the first allotment, sorry sir, 2013, the first allotment was given to the officers. Initially it was 160 plots, but due to the constructions of Joshua Public College, Cantonment College, 37 plots were destroyed, and it was 123.
But due to the development of Jalshiri, sir, in 2016, most of the officers of Joshua DHS, they surrendered their plot. Out of 86 officers, the 78 officers surrendered their plot. As such, the development of Joshua DHS stopped. In 2023, sir, again the reallotment of the plots were given. It was a joint plots. So another 60 officers, 78 officers, they got their plot. Sir, 55 infantry division, many of you have served there. It is called Fearless 55, sir. 55 infantry division, the GOC is also a plot member of Joshua DHS. He is giving his best to develop the Joshua DHS. But for the benefit of the officers, upcoming officers, those who has not got any plots, recently the decision has taken to increase the plot numbers of Joshua DHS. So from 123, sir, it has increased to 210. And this created a problem to accommodate those 87 plots, sir. So as a whole, we had to readjust the total master plan of the Joshua DHS. And it is a difficulty for the Joshua DHS now. So we had to fill up some part of the lakes, existing lake of Joshua DHS. Again, we have to fill up some part of the existing lake. So এই ভরা এবং খনন স্যার এইটি প্রক্রিয়াটাতে আমরা এখন আছি স্যার. So all the plots are not yet identified. Due to the rain in the Joshua this season, we could not progress our works. We tried hard to develop the Joshua plots. We could not yet earmark all the plots of Joshua DHS. But we are trying hard. Inshallah, we will be able to do so by the end of this year, by December. সবগুলো প্লটকে আমরা মোটামুটি স্যার মার্ক করে ফেলবো এবং পিলারগুলো সেট করব সো দ্যাট ইন্ডিভিজুয়াল ওনার ক্যান ফাইন্ড দেয়ার প্লটস এবং ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানটা ম্যাসিভ প্ল্যান করা হয়েছে সো বাই ডিসেম্বর উইল ট্রাই টু গিভ দ্য কানেকশন অফ দ্য ইলেকট্রিসিটি দুঃখের পার্টটা যেটা স্যার যে এখানে আমাদের 15 জন নেভি অফিসার এবং 13 জন এয়ারফোর্স অফিসার আছেন যারা অনেক ওল্ড এবং যারা জলসিঁড়িতে প্লট পান নাই. They have been eagerly waiting to develop these Joshua DHS, but we could not do so. This is the heart-burning issue. যে এখন পর্যন্ত এই প্লটগুলো তাদেরকে আমরা হ্যান্ডওভার করতে পারিনি. They had a big cry. Joshua DHS পরিষদের স্যার কিছুই নাই এখন পর্যন্ত আদার দেন এ ব্যারেন ফিল্ড. ফিল্ডটাকে কতটুকু ডেভেলপ করা যায় সেটা আমরা দিনরাত চেষ্টা করছি. And through this arrangement today, I will have my request to all the DOHS Porishod presidents, please guide us, give them some advice so that how best we can progress. I will also have my request to the chairman of RAOWA if he can contribute anything for us so that we can develop Joshua DOHS and fulfill the desire of those officers who had been aspiring for their plots for a long time. Since 1990s until 25, we could not progress that much. So that's all from my side, sir. Please pray for us so that we can make this Joshua DHS a livable DHS as soon as possible. Thank you very much, sir. Thank you all. Thank you very much, Brigadier General Jahid. Now, may I please humbly request the respected chairman of RAOWA, Colonel Abdul Haq, to deliver his concluding speech. Ladies and gentlemen, Chairman RAOWA. Bismillahir Rahmanir Rahim. Respected all the chairmen and members of executive committee, all DOHS of Bangladesh military. Assalamu alaikum. First of all, let us have a prayer for the departed soul of General K.M. Abdul Wahid. He was my first general officer commanding in 9th Infantry Division, and he was one of the senior most who organized this army, which armies today we see. So may I have your permission to have dua for him?
আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ আল্লাহুম্মা আমিন রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান নার ওয়াদখিলনাল জান্নাতা মা'আল আবরার ইয়া আজিজু ইয়া গফফার ইয়া রাব্বাল আলামিন আল্লাহুম্মা ইগফির লি হাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া সগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা আল্লাহুম্মা মান আহিয়াইতাহু মিন্না ফাআহিয়াইহি আলাল ইসলাম ওয়া মান তাওফাইতাহু মিন্না ফাতাওফাহু আলাল ঈমান হে রাব্বুল আলামিন আমাদের সেনাবাহিনীর অত্যন্ত সিনিয়র আমাদের সবার শ্রদ্ধেয় পাত্র মেজর জেনারেল কে এম আব্দুল আহেদ আজকে আপনার দরবারে চলে গেছেন। তার অসংখ্য কাজ, তার অসংখ্য পরিশ্রম আজকে আমাদের এই পর্যন্ত নিয়ে এসছে। আমরা তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি, তাকে আপনি জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন, তার পরিবারকে ধৈর্য ধরার তৌফিক দান করুন। একই সাথে আমরা ৩৬ জুলাইয়ের সকল শহীদদেরকে, মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদেরকে, এ পর্যন্ত সামরিক বাহিনীর সকল শহীদদের মাগফিরাত কামনা করছি। আল্লাহ আমাদের দোয়া কবুল করুন, আমাদের রাওয়াকে কবুল করুন, সকল পরিষদগুলোকে কবুল করুন। আমিন। আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। শ্রদ্ধেয় অতিথিবৃন্দ, আজকে সত্যিই আমার খুব ভালো লাগছে যে আমাদের শ্রদ্ধেয় সিনিয়র আজকে এখানে উপবিষ্ট আছেন। আপনারা এসছেন, দূর দূরান্ত থেকে আগমন করেছেন। আমাদের পারস্পরিক যে হৃদ্যতা, আন্তরিকতা, ভালোবাসা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, কমরেডশিপ যেটা থাকার কথা, সেটাই আমরা করতে চাই রাওয়ার মাধ্যমে। আমরা বাংলাদেশের যে প্রান্তেই থাকুন না কেন, পৃথিবীর যে প্রান্তে আপনারা থাকুন না কেন, আমরা এই রাওয়ার মাধ্যমে আমরা চাই রাওয়াকে পিভটাল রোল পালন করতে, যাতে আমরা প্রত্যেকের দুঃখ, কষ্ট, সুখ, আনন্দের একসাথে আমরা উপভোগ করতে পারি। আমরা যদি এই পরিবেশ তৈরি করতে না পারি, আমরা একদিন হারিয়ে যাব। বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী, বিশেষ করে সেনাবাহিনী যেভাবে হারিয়ে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে ডিকে ধরেছে, আমাদের লোকেরাই আমাদেরকে নিচে নামিয়ে নিয়ে আসছি। এ থেকে এই সামরিক বাহিনীকে বহু উঁচুতে নিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ একমাত্র রাওয়া গ্রহণ করতে পারে। কেননা রাওয়ার কোনো আইনত বাধা বিঘ্ন নাই। আপনারা আপনাদের মনকে প্রসন্ন করুন। শুধু ওয়েলফেয়ার, নিজেদের ওয়েলফেয়ার নিয়ে যে যদি আমরা রাত দিন চিল্লাচিল্লি করি, সেটা তো হচ্ছেই। বাট আমাদের যে থাউজেন্ডস অফ অফিসার্স, রিটায়ার্ড কমিউনিটি, দে আর স্কিল্ড, দে আর ওয়েল এডুকেটেড, দে আর ওয়েল ট্রেন্ড, দে আর পেট্রিয়ট। এই যে এদের যে যোগ্যতা, ক্যারিশমা, এটা যদি আমরা জাতির কাজে লাগাতে না পারি, তাহলে কি লাভ হলো আমাদের ইয়াং জেনারেশনে এই রিটায়ারমেন্টে, যে আমরা কি অবদান রাখতে পারলাম? এই জিনিসগুলো আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমি একটু প্রথাগত দিক থেকে, কনভেনশনাল ওয়ে থেকে আমি একটু বেরিয়ে আসতে চাই। আমরা এই রাওয়ার মাধ্যমে অনেক কিছু করতে পারি। আজকে আপনাদের ওয়েলফেয়ার, প্রতিদিন আমাদের একজন সেক্রেটারি জেনারেল আছেন, ইরশাদ সাইদ, ডাইনামিক অফিসার, এবং আমার সাথে যারা আছেন, নওরোজ খুরশেদ, এয়ার কমোডোর শাহ আলম, শহীদ ক্যাপ্টেন শহীদ, তারপরে জাবের, অনেক সবাই খুবই ডাইনামিক। শুধু আপনাদের উৎসাহ উদ্দীপনা যদি দেন, নির্বিঘ্নে যদি আমাদেরকে কাজ করতে দেন, আমার প্রতিশ্রুতি ছিল যে রাওয়াকে আমরা এমন একটা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করব, যে প্রতিষ্ঠানটা একটা এত ক্রেডেনশিয়াল নিয়ে জাতির সব কাজে, গুরুত্বপূর্ণ কাজে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আমরা কি সেটা পারি না? কেন আমরা হীনমন্যতায় ভুগি? কেন আমরা ছোট ছোট জিনিস নিয়ে পাগল হয়ে যাই? শুধু আমাদের ওয়েলফেয়ার কেন, আমরা জাতির ওয়েলফেয়ার করতে চাই রাওয়ার মাধ্যমে। তারপরে রাওয়ার গুরুত্ব বেড়ে যাবে এবং মিলিটারি অফিসারদের গুরুত্ব বেড়ে যাবে। এই চিন্তা আমার শুরু থেকেই ছিল, আগেও ছিল। আপনারা যদি সহযোগিতা করেন, সেটা করা সম্ভব। আমরা ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে বের হয়ে বৃহত্তর পৃথিবীতে আমরা বের হয়ে আসতে চাই। সুধী মণ্ডলী, আপনাদেরকে এই রাওয়ার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু নানা বাধা বিঘ্নের কারণে, কেননা চেয়ারম্যানের হাত খুব বাধা,
খুবই বাধা। এই বাধা বিঘ্ন হাত যদি একটু খুলে দেওয়া যায় অনেক কিছু করা সম্ভব। দেখুন আপনাদের ডেন্টাল কেয়ার ইউনিট করা হয়েছে। মাননীয় সেনাপ্রধান, আই এম এভার গ্রেটফুল টু দি জেন্টলম্যান জেনারেল ওয়াকারুজ্জামান, তার বিরুদ্ধে এমন কোনো অপপ্রচার নাই যারা আমরা করি নাই, যেটা আমরা করি নাই। এমন কোনো অপপ্রচার নাই দুনিয়ার মিডিয়াতে, কিন্তু উনি তো ওনার কাজ করে যাচ্ছেন। কি করছেন না, তার কাছে যেটা চাই সেটাই পাই। আজকে ডেন্টাল ইউনিট গতকাল উদ্বোধন হলো, 6টা চেয়ারের সমস্ত খরচ উনি বহন করেছেন। আমরা, আপনারা যারা যশোর থেকে এসেছেন, চিটাগাং থেকে এসেছেন, ইনশাআল্লাহ আগামীতে আসলে দেখতে পাবেন আমরা 2তলা এবং 3তলা আপনাদের জন্য অ্যাকোমোডেশনের ব্যবস্থা করছি। 5 স্টার হোটেলের মান দিয়ে আমরা আপনাদের জন্য রুম তৈরি করছি। আপনারা আপনাদের আসতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। এগুলো অনেক আগেই করতে পারতাম, কিন্তু নানা বাধা বিঘ্ন, নানা নেগেটিভ প্রচারণার কারণে সেই কাজে আমরা অগ্রসর হতে পারিনি। আপনাদের বিশ্বাস রাখতে হবে আমরা সম্পূর্ণ স্বার্থহীনভাবে, নিঃস্বার্থভাবে কাজ করি। এটা কোনো সাংবিধানিক পদ নয় যে আমি একটা গাড়ি পেয়েছি, বাড়ি পেয়েছি, চাকর পেয়েছি, বেতন পাচ্ছি 5 লাখ 10 লাখ, লাল পাসপোর্ট পেয়েছি, এই ধরনের পদে আমরা আসি নই। আমরা যা করছি অ্যাবসলিউটলি ফর দ্য হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ড। সেই জন্য আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন, অনেক কিছু করার আছে। আমরা চেয়েছিলাম সারা বাংলাদেশে রাওয়ার মাধ্যমে এডুকেশন সেক্টরকে উন্নতি করতে, কিন্তু বাধার কারণে পারিনি। অনেক কিছু হতে দেই না, শুধু শুধু আমাদের সংকীর্ণতার জন্য, মনের সংকীর্ণতার জন্য। আই টেল ইউ, আপনি শুধু নামাজ রোজা হজ যাকাত করে আপনি জান্নাতে যেতে পারবেন না। এটা হলো হকুল্লাহ, আল্লাহর একটা নির্দেশ, আল্লাহর হুকুম, আল্লাহর ইবাদত করা, যেটা নামাজ রোজা হজ জাকাতের মাধ্যমে করছেন। কিন্তু আপনি হকুল ইবাদত যতদিন পর্যন্ত না করবেন, মানুষের প্রতি আপনার কর্তব্য পালন করতে না পারবেন, কোনো দিন আপনার সেই ইবাদত কবুল হবে না। আমাদের রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি জীবনের 63টা বছরই উনি পার করেছেন শুধু মানুষের জন্য কাজ করে। আর আমরা আমাদের নিজেদের গণ্ডি থেকে বের হতে পারি না, এটা সহজ নয় এত। সুতরাং আপনাদের চক্ষু উন্মোচন করলাম এজন্য যে আপনারাই রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ অল অফিসার্স রিটায়ার্ড কমিউনিটি। আপনারা রাওয়ার হাতকে শক্ত করুন, রাওয়ার চেয়ারম্যানের হাতকে শক্ত করুন, রাওয়ার চেয়ারম্যানকে ইনকারেজ করেন, হু এভার মেবি, দেখবেন অনেক অসাধ্যকে সাধন করা যাবে। প্রিয় সুধী মণ্ডলী, আমার মনে আছে আমি 42 বেঙ্গল রেজ হয়েছে আমার কমিশন পাওয়ারও 4 মাস পরে। I was the lone officer, lone individual, lone member of 42 East Bengal. এখন রণতুর্য 7, আর্লিয়ার ইট ওয়াজ রণতুর্য 42। এই নামটাও আমার দেওয়া, জেনারেল এরশাদ টিক করে দিয়েছিলেন এর আমার নামের উপরে, সেই নামই এখন চলছে। এই ইউনিটটার ফার্স্ট আমি কোয়ার্টার মাস্টার বানিয়েছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল খালিদুজ্জামান, প্রয়াত, খুব প্রফেশনাল অফিসার ছিলেন, গ্রাউন্ড অফিসার ছিলেন। উনি আমাকে কোয়ার্টার মাস্টারে বানিয়ে বলেন, হক আমরা একটা ইউনিটকে রেজ করব, এটা একটা বিশাল বিষয়। চেয়ার পেলাম 10 বেঙ্গল থেকে, একটা টেবিল দেওয়া হলো, চেয়ার দেওয়া হলো, টেবিল দেওয়া হলো, সেইখানে বসে সেনাপ্রধান থেকে শুরু করে সকল ইউনিটে ডিও লিখেছিলাম। ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার, ডিভিশন হেডকোয়ার্টার, সর্বত্র আমাদেরকে সহযোগিতা করেন, সবাই সহযোগিতা করেছিল। আই উড আর্জ আপন নিউলি ইস্টাবলিশ DOHS, আপনারাও ডিও লেখেন ধনীদের কাছে, আপনারা লিখতে পারেন রাওয়ার কাছে, লিখতে পারেন মহাখালী DOHS এর কাছে, বনানী DOHS এর কাছে ডিও লেখেন, এবং সেনাপ্রধান QMG আপনার সহযোগিতা পাবেন। জাহিদ, আই ক্যান গিভ ইউ ওয়ার্ড, তোমার যে সমস্যাটা তোমরা বললো যশোরের, আমাকে যদি একটু পাঠাও, আমি সুযোগ পেলে সেনাপ্রধানকে আমি সেটা তাকে করব, অ্যাপ্রাইজ করব ইনশাআল্লাহ। তো আজকে শেষ পর্যায়ে আমি 2-একটা কথা বলতে চাই, আপনারা ধৈর্যচ্যুত হবেন না, আপনাদের সবাই আর আস্তে চলে যাবেন। দেখুন আমি এই কথাগুলো জোর দিয়ে বলি, I shall pass through the world but once. If therefore there be any kindness I can do, let me do it now. Let not defer it or neglect it, for I shall not pass through this way again. এটার বাংলাটা হলো, এইবারে করেছি আমি, একবারই এই পৃথিবীর পথ আমি অতিক্রম করব। যদি কোনো ভালো কাজ করার কোনো সুযোগ থাকে তাহলে অবহেলা না করে এখনই তা করব, যে পথে আর আমি ফিরে আসবো না আবার।
আমরা যখন যে অ্যাপয়েন্টমেন্টে থাকি, যেই পদে থাকি, যেখানে থাকি, আমাদের ভালো কাজ করে যেতে হবে পৃথিবীর মানুষের জন্য আর আমাদের সমাজের জন্য। আরেকটা বলি, ডু অল দ্য গুড ইউ ক্যান, বাই অল দ্য মিনস ইউ ক্যান, in all the ways you can, in all the places you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as you can. সকল ভালো কাজ করো, তুমি যা পারো, যত উপায়ে পারো, যত মাধ্যমে পারো, যত স্থানে পারো, যত মানুষকে পারো, সকল সময়ে তুমি যাহা পারো, যতক্ষণ তুমি পারো। সুতরাং চলুন না আমরা সবাই মিলে এই সমাজটাকে গড়ে তুলি। আমরা শুধু আমার জন্য না, আমরা শুধু আমাদের পরিবারের জন্য না, আমরা শুধু আমাদের আর্মির জন্য না, আমরা শুধু আমাদের নেভির জন্য না, আমরা শুধু আমাদের এয়ারফোর্সের জন্য না, আমরা এখন মুক্ত বিহঙ্গ অবসরপ্রাপ্ত হয়ে আমরা চলুন, এই সমাজে এখনো 90% লোক দরিদ্র সীমায় আছে। এই সমাজকে পরিবর্তন করার আন্দোলনে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদেরকে নিয়োজিত করতে পারবো, আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছি, আমাদের এত শিক্ষা, এত কোর্স, এত ক্যাডার, এত কোটি কোটি টাকা আমাদের পেছনে এই সরকার ব্যয় করেছে, এই দেশের জনগণ ব্যয় করেছে, সেটার হিসাব আপনি দিতে পারবেন না। আল্লাহ আমাদেরকে সেই কাজগুলো করার তৌফিক দান করুক। পরিশেষে আপনাদেরকে আরেকটা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, ইনশাআল্লাহ আমরা আপনাদের ফ্যামিলি সহ আমরা একটা আবার গেট টুগেদার করবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ যাতে সেই সুযোগ দেয় আপনাদেরকে একত্রিত করব। এবং আরও অনেক কথাই ছিল, এই আপনাদের আমাদেরও যেতে হবে, সেই কথাগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করতে হবে, ভবিষ্যতে আমরা করব। আল্লাহ আমাদের সেই কাজগুলো করার তৌফিক দান করুন। এবং সর্বশেষ একটা জিনিস আপনাদেরকে অনুরোধ করতে চাই, কাক কাকের মাংস খায় না। আজকে এই কথাগুলো খুব গুরুত্ব, শেষ কথাগুলো আপনারা মেনে নেবেন। কালকে সেনাপ্রধান এই কথাগুলো বলে গেছেন। খুব ক্রান্তি লগ্ন আমরা পার করছি আজকে এখানে, যেহেতু এক্সক্লুসিভলি আমরা বাংলাদেশের যত বেশি ক্ষতি করেছিল সিভিল আমলারা, একজন আমলার সিগনেচার ছাড়া বাংলাদেশ থেকে $1 বাইরে পাচার হয়নি। বেগমপাড়ায়, বিভিন্ন দেশের বেগমপাড়ায় একজন আর্মি অফিসারেরও বাড়ি পাবেন না, সেখানে সব সিভিল আমলা এবং পলিটিশিয়ানদের। টাকা কার? বাংলাদেশের। ব্যাংক লুট করেছে তারা, দেশ লুট করেছে তারা, শিক্ষা ব্যবস্থা লুট করেছে তারা। যত লুটপাট হয়েছে, বিচার ব্যবস্থা লুটপাট হয়েছে বিগত 16 বছরে, সব তারা করেছে। আমাদের 2-4 জন কুলাঙ্গার অফিসার যারা চর্যবৃত্তি করেছে, এই সেনাবাহিনী, সামরিক বাহিনীর দুর্নাম করেছে, তারা আর্মি অর্গানোগ্রামের বাইরে করেছে। কিন্তু তাদেরকে নিয়ে আমরা যেভাবে সামরিক বাহিনীকে অপদস্থ করছি, অপমানিত করছি, সেনাপ্রধানকে অপমানিত করছি, এটা পৃথিবীতে কোথাও করা হয় না, তারাও করে না। তারা তাদের নিজেদেরকে সমালোচনা করে না। কোনো পুলিশ অফিসারকে পাবেন না তাদের হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হয়ে তারা কারো সমালোচনা করেছে, কিন্তু আমরা আমাদেরটা করছি। আসুন না আমরা এটা থেকে বের হয়ে আসি, বের হয়ে আমাদের সামরিক বাহিনীকে আবার সেই আগের মর্যাদায় নিয়ে যাই। যে সেনাবাহিনী এই দেশকে সৃষ্টি করেছে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে, নেতৃত্ব দিয়ে, আবার রক্ষা করেছে 75 সালে, আবার রক্ষা করেছে 5ই আগস্টে। চলুন আমরা সেই গর্ব গরিমা নিয়ে আবার এগিয়ে যাই, জাতির দিকে এগিয়ে যাই, জাতিকে উদ্ধার করি এবং জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করি। আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের সে কাজ করার তৌফিক দান করুন। আমি আপনাদের কাছ থেকে ক্ষমা চাচ্ছি যদি আমি আপনাদের কোনো আঘাত দিয়ে কথা বলি। আমার কথা এখানেই শেষ। মহান আল্লাহ আমাদেরকে একত্রিত থাকার তৌফিক দান করুক। ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিয়া ওয়ালা তাফাররাকু। আল্লাহ হাফেজ। রাওয়া জিন্দাবাদ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। Thank you very much, sir. Respected ladies and gentlemen, on behalf of Chairman and all members of the Executive Committee RAOWA, may I please humbly request all of you to join for a dinner. Thank you very much.